nijonga esisimo sabantwana baqala pha ku 18 years bangekho sikolweni bangafumani grant umzali wakhe so ndifuna ezinye izinto ezixa sizijonga siziphakamisa kwesihlobo lesiseko siziphenya phenye kodwa ku right kona nisivule ingqondo kwezinye izinto. It's okay for you to open our eyes on certain matters because that 350 was earmarked for those people who are 18 years. Yishiye eqaleni ke into yoba besithi kaloku la mali yimali ye COVID ayingene endlini bayiselele pha kwamama uyanichaza umuntu afika ingekho. Leave away the wish of that 350 because they do as they wish with that money. Mandibulise kwizihlonipheki zonke ndingaqalulanga macala omama nodata. Greetings to all dignitaries without any discrimination from men and women. Ndibulise amaxhegwazana namaxhego abantu abakhulileyo. Greetings to elderly women and old men. Ndibulise wonke umuntu okhoyo apha eholweni. I also greet everybody present here. Ndingumama unokwakha Dumalisile ndisuka kuGatyani. I am Nokwakha Dumalisile from Willowvale. Ndikwi-center ebizwa ngokuba yikhaya lethu service center. From Khaya to Service Center. Ndizawulibala ndinalento ikhoyo ingasentlapha i-dimension. Ndicela into yokubana ndizichaze uba ndihambisana ne-amendments ezizebill zikarhulumente. Before I forget, as I'm suffering from dimension, I want to indicate that I support this bill. Ndima kule ndawo sele kuthethwe ngabantu ezinye izinto imiba emininzi sebeyichaphazele kangangoko. Bendingafuni kulibazisa ixesha ukuba ndiphindaphinde. Ndizawudlula nje ndivaye ndiqhuqa. I am standing here after many people have spoken. They have covered many of the issues that I also had, so I just want to be brief. Phaya kuGatyani kulalali ndikuyo. Ndinqonda khe qala khe ndichaze ngobume belali. Zithe ilali kangangoko. In Willowvale, in the village where I'm staying, I want first to unpack the situation of the village in which I'm staying. There are many villages in that area, they are scattered. Ilali yam kuthiwa kukulojinga. Ujinga. My village is known as Jing. Phaya ile service center kuphela yabantu abadala ekhona. There's only this one service center for the elderly. Ewe basazama abantu kodwa ke ayikabikho eseyiphumelele. Ndimela ke ngoku ukuchaza izinto ezidla umzi. Yes, people are still trying, but there's none of the service centers around there that has been successful. So I want now to indicate the burning issues about that service center. Bomama yinhlungu le ndiza kuyichaza ngale center. Sendineminyaka. Honorable women, this is a very hurtful story that I want to share with you about that service center. Le center yafandwa ngobo 2014. Xa ndithetha ngale center ke bethuni andipointanga yona uba ndimele yona sentshona kwezinye indawo njengoba silapha eholweni kuseni nabanye bayichaphazeleke. It's been years. This center was found in 2014, but I'm not only specifically referring to this particular center. I just making this center as an example. Ekuqalekeni inamba zazincinci kodwa kwangoko akhawuleza banomdla abantu isenta
batotelana beza abantu esenteni ndade ndabe yade yabe isenta iyafandwa. At the beginning, there were few numbers of people who were accommodated there, but as the time went on, people became interested and the numbers became big. And then I tried my efforts to get some funding for the center. Okunene ke yafandwa ke for inanana kwangoko elincinci bebaninzi bona abantu kwaze kwaphinde kwakhawulezwa isenta zonke ngemeko ke zikaRhulumente sorry dad zancitshiswa amanani xa zizonke. At the beginning, this center was funded, but it was funded under a minimal number of people, whilst the center was full of to capacity. And then the number of centers increased, and then the government got involved, and the numbers were now reduced. Kuphindile emveni kwethutyana amanani aphinda noko aphinda abuyiselwa anyuswa kodwa ngelishwa le isenta ayizange inyuselwe isahleli kwelonyanana indlu yona izele ngamaqhaqwazana enomdla amaqhaqwazana wokuba eze esenteni. And then after some time, the number was increased. That is the number of the people to be funded. And then whilst that happened, it happened with other centers. But with this particular one, that did not happen. And yet the number of the people or elderly women who were still accommodated in that center were still big. And the old elderly people were still coming in that center because they were interested in that particular center. Sizamile ke singamaqhaqwazana Xolo mama wam ikhona intshukuntshukumo eyenzekayo phezantsi andazi noba lushoto lwezitulo. There's some noise there at the back. I don't know. Masizole kancinci sesizawugqiba. Let us please be quiet. Kodwa before sigqibe imahlathi ikhona apha. Before we finish. I-grade car ikhona apha. Grade car. Akhange baphakamise. Mabanikwe izitika 1 2 3 hands. Those three Mabanikwe people izitika should get beze some ngaphambili. stickers to come forward. All right, qhuba mama. Oko kusiza Mnquma kaloku baninzi apha kukwabo nembhashe. So masingakhalazi masithi nje nansi imahlathi, nansi i-grade car. There was Wena a mama ubuya phi? big number from Mnquma because they Buyaphi, have mama? a home ground advantage. And what, mama? Hayi umama lo phakamise isandla. Mama. Yebethu Cendana. mama oneqhiya enento apha ubuya phi? Cendana. Buya phi? Mnquma. Mayikhe ime kancinci Mnquma sakunika mgqibeli mama. Ndifuna i-grade car, ndifuna imahlathi abakhange beze apha. The grade car, Mahlati. Then ke ngoku sizawuza kuwe ke Mnquma ke. All right, iya ke mama ndingakuphazamisa. Sizamile ke sile ekhaya lethu xa kusenziwa oma-business plan nayo yonke izinto ezibhalwa eziya kuRhulumente ukuyibeka le meko kodwa asikafumani impendulo. Sisacela ke nangoku bethuni siyacenga. We tried as Kayale to every time when they are preparing their business plans to submit to the government and all the other kind of presentations that were to be given to government, we did that and we applied, we brought all the kind of applications. But up until now, we did not get any kind of assistance. We are still pleading even today. Numbers ezisenteni ziphezulu. Ndixhasa laa mbaba ukhothethwa ngoku ngesinye isithethi. I-caregiver inye esenteni officially inye i-caregiver esenteni. Yebethu The numbers in these centers are very bazali high. bam sidiniwe ngokumamela ne. All Are you right. tired of listening? Kamjui mam. Umsebenzi ke Caregivers. ube mkhulu ke Yes. for i-caregiver. There's only one caregiver per center, and that gives the caregiver a big lot of work. Ya umcimbi Enkosi. we-caregiver sesubambile. Enkosi. Siyabulela kakhulu mamam. Makezolandelayo Kamjui badiniwe ngoku abantu. Kodwa apha eThwini ndifuna imahlathi ne-grade car. Ikhona ilentu kakuthiwa yintoni? Okay. Ingqushwa. Okay. Ikhona ingqushwa apha.
Do we have people from Pedi here? Nqoshwa? All right, qhuba sawugqibela ngeMnquma seyimelwe kakhulu ngabantu abaninzi. Sivile ziyashota i-old age centers, sivile i-caregivers ziyashota, sivile kukho ezingafandeke kakuhle, sivile yonke lonto akuphindwa ngoku. Ndiyakuqhawula ube uyaphinda. Yes, we'll take Mnquma at the end because we had a lot of stories that they are repeating. If you repeat the same thing, we'll cut you. Nkosi mandibulise ndithi ingqanga nentsiba zayo. Thank you, Chairperson. Let me greet by saying all protocol observed. Ndiphuma kwi-center ekuthiwa kumava ethu elderly center eMsobomvu. I'm from Amava A2 Elderly Center and from Msobomvu. Ndingumama uNofezile Machobeni. My name is Nofezile Machobeni. Ndiyayisapota ibill. I support the bill. Endize ngako mna apha. One zimbalwa gqitha. I have just few issues to raise. Okokuqala oko kwabakho la disaster yaseDurban. Yonke i-economy yehla ngolona hlobo. Kangangento bana besimcenga urhulumente into yokuba akhe onyuse nalapha emaxhegwazaneni kuba izinto zonyukile. Firstly, ever since the Durban disaster, the economy of the country went down. We were therefore pleading with the government to increase the grant that is directed to the elderly because the prices are very high. Okwesibini i-employment ingakumbi ebantwini abatsha ngaske kuvulwe ii-factories kuyo yonke le meko sikuyo yoba abantwana bethu besihlukumeza ukungabi nanto ukwenza xa kuvulwe ii-factories ndiyathemba into yoba kungakhona imisebenzi. Secondly, the unemployment rate is very high. We wish that there could be factories opened for our children to get employment. That's the reason that why they abuse us is because of being unemployed. They need to be involved in getting job opportunities. Okwesibini abantwana bethu bafundile abafumani imisebenzi nandawo abafumana kuzo imisebenzi zi-contracts. Our children are educated, but they don't get employment. If they happen to get employment, they get only employment on contract basis. Ngaske urhulumente asibonelele apha. I wish the government can assist us in that regard. Okwesithathu abantu bayazifumana izindlu ngokubana bebhalisile. Thirdly, people do get houses according to their registration. Kodwa ufumanise into kokuba akayifumani indlu yakhe inikwe umuntu omtsha emdala yena akafumana hambe hlala. But you'll find out that the elderly people won't get their houses. Their houses will be given to the young people. As a result of that, the elderly have to roam around without having any permanent residence. Kule center ke ndikuyo asikafanda kodwa sa register as early as 2017 akukho nto siyenzelwayo sibangasondela sithi si registerishiwe asikancedakali noba sekukho la minyadala idlalayo phaya asikhe sive nokuva. The Kodwa center sisemsobomvu. in the center where I am, we are registered since 2017, but we don't get any funding. We don't receive any kind of services. Even the celebrations that take place, we only hear about them. We don't get opportunity to be offered those celebrations at Msobomvu. Okokugqibela siyacela urhulumente makabe neetyhu zamaxhegwazana ingakumbi ezibhankini nakuzo zonke indawo kuthiwe le ityhu especially for amaxhegwazana kuba siyagilana nabantwana. Lastly, I appeal to government that there should be dedicated queues for elderly in places like the banks because now we knock each other with these children in the queues. Thank you.
Okay. Mandibulise kubantu abaphambili abaphathiswa abasuka eParlamente ndinibulise ngegama lenkosi uYesu. NdinguNomalinge. Greetings to the panel, the honorable members from Parliament. I greet you all in the wonderful name. My name is Nomalinge. Mlindi surname. Mlindi is my surname. Ndisuka eAmahlathi. From Amahlathi. Kwi-center engumbono service center for the aged. From the center called as Mbono Service Center for the Aged. And ndinguye ke no-chairperson we-Amathole Older Persons Forum. I'm also the chairperson of the Amatole Older Persons Forum. Sorry, vice chairperson, sorry. I mean the vice chairperson. Eyona into ezindiphakamisayo ndize apha ndizokuthetha ngomntu osekhulile. The reasons that drove me to be here to speak about the older person. Okokuqala siyacela kuhulumente wethu ukuthi singabantu abadala kwi-service centers ke sinikwe sibe ngabantu abahoyekayo according to funding. Firstly, I want to appeal to our government. We as the elderly person, we appeal to the government that we should be given the necessary attention that we require when it comes to the funding. Yes, funding siyayifumana. We do get funding. Kodwa funding esiyifumanayo ayanele for basikwazi ukwenza zonke izinto esifanele ukuzenza for umuntu omdala okwi-service center. The kind of service funding that we get is not enough for all the things that an elderly person needs in a service center. Mandenza umzekelo. U-older person kwi-service center ufumana i-250 rands i-beneficiary enye for inyanga. It's 250 rands. For example, in a service center, one beneficiary gets 250 rands per month. Le 250 iyacakacwa. Ayiyo yokutya yodwa. Ukutya kulapha une percentage yako. U-recreation ulapha une percentage yakhe. U-nursing care ulapha une percentage yakhe. Iphinde ibe ngu personnel. So zonke ezo zinto zikule 250 rands ngenyanga yomntu omnye. This 250 has to be divided into among different categories. Firstly, is for food, recreation, the personnel, the nursing, and all that should be catered in that 250. Kuphinde ke sine caregivers. Most service centers azilingani azifani. Ziba ne caregivers ezingafaniyo nezenye i-service center. Maybe ndine caregivers ezintandathu ukuhamba kule village yonke ichekisha abantu abangakwaziyo ukuza e-center zincedisa pha. Kodwa social development abhatale only one caregiver. And then coming to caregivers, in these different centers, we have different number of caregivers according to the size, as these centers has got different sizes. And then, for example, I have six caregivers that have to go from the village to village to attend to the people that falls under that center. And yet, social developments only give you a funding of one caregiver, whilst we have six. If you got driver, no funding, no stipend for driver, no stipend for cooks, no stipend for garden worker. It's only stipend for one caregiver. So ubangaba unabaqhubi akwazi ubonelelwa imali yomqhubi ayabapheki nabanye njalo unikwa nje imali ye-caregiver enye. Lonto ke yenze into ethi sibe naso isikhalo sisi-service centers ngoba kaloku asibhatalwa ngokufanayo kunye ne-homes. That leads us to have a complaint as the service, as the caregiver centers, because we are not paid the same as the others.
as homes. as the homes. Yeah, as sisenza umsebenzi omnye ke ne-homes because la caregiver ihamba phaya ihambela u-frail care njenge-homes ezi zihoya u-frail care. So ndiyacela ukuthi urhulumente akayijonge loo nto. Whilst we are rendering the same services as the homes, because the homes are attending the frail care and as well as the caregivers are also attending to the frail care. So we request that the department should at least pay attention to that. Mandigqithe ke apho ndize kwi-norms and standards. Ndiyacela ukuthi u-government azijonge i-norms and standards. Coming to the norms and standards, I will wish that government should pay much attention to the norms and standards. I-norms and standards zikhumshe kakhulu and zinengxaki esingakwaziyo thina ufikelela sizi-service centers ngoba kaloku asinazo ezi zinto zifunekayo. Abanye basebenzela kwiindawo ezingekho conducive for abantu abadala. As a result ke ngongaske ukuze zikwazi basizimithe i-norms and standards kulungiswe indawo ezikusetyenzelwa kuzo zabantu abadala zizokwazi ukumitha i-norms and standards. The norms and standards that are there are in big English that makes it impossible for us to fulfill all the requirements that are stated in the norms and standards because some of the of these cares are below standard. So we wish that there should be a program of working on improving and upgrading the kind of the care centers that we have so that we can all qualify to meet the norms and standards. Okunye ke siphinde kwakhona kwezi service centers abantu abadala bakholwa kuhlala kwi-communities zabo. Abakholwa kusuka ahamba olala kuthiwe xa sele ekhulile engenandlela yokuba ngoku angazenzela nto okanye kungekho mntu wokumjonga ekhaya. Kufuneka athathwe asiwe eMonti okanye athathwe asiwe eBhayi. Abafuna abantu abadala ukufuduswa kwindawo abahleli kuzo. Ngaske urhulumente kube khona indlela yokuba kube khona i-home of safety ezikhona apha kwezi ndawo abantu abakhulu bahlala kuzo. And furthermore, the elderly people don't want to move away from the areas that they are used to. For instance, when the elderly reach the age that they can't do anything for themselves, that they need to be housed or homed, they are transported to or transferred to areas like East London or Port Elizabeth, and then we request that the department should at least find a way of having homes that are closer to the area that they are residing in and the areas that All they are right, used to. okokugqibela mama. Ngoku kaloku nina niza unqunyulwa emqaleni ngenxa yexesha. Nkosi mama. Abantu abadala sebediniwe ngoku. Lastly, Sivile we are going into to ba cut you short. makwenzeke ntoni. Sifuna kaloku niphendulwe. Kufanele sinike nela xesha lophendula. Enkosi Abantu mama. bavuke ekseni basuka kude. Masizame ngoku sithi kham jwi. Ndiyacinga uba ezo bezise Eseleyo. Okanye ezinye uqonda ba azikhange zikhankanye ungazizisa apha etafileni. Or you can write Yes. those that you could not mention Ewe, to the enkosi table. kakhulu Enkosi sihlobo. kakhulu. We need Mama. some Iza, responses mama. also. That's why we have to Kham cut you short. jwi ngoku. Nansi ayitafile xa ezinye There ungazithethanga. to the table. Njengomama lo wasemnqume beke waphakamisa Like makasephe the lady from etafileni. Mnquma can also go to the table. The lady from Mnquma. Ndibulisa wonke umuntu olapha endlini. Greetings to everybody present here. Ndingu Mrs. Mafeje from Amahlathi, Mafeje. I'm Mrs. Mafeje from Amahlathi, Ndisuka kwi-center enguMasonwabe. from Masonwabe Center. Izinto ezininzi ke sezikhanganyiwe. A lot of These areas are- that I wanted to touch has been covered. Ndiza kwenza ram jwi kwezi. I will be brief. And njengoba singabantu abadala aba from 60 and above. As the elderly people from 60 and above, Kula mcimbi we-norms and standards. on the issue of norms and standards, Siyabethakala ngoba izinto ezininzi zenziwa ngezi computer. we fall below par when it comes to norms and standards because a lot of things are done through technology. Kuthiwa i-information ikhona makuziwe ne-USB.
They'll say they have mna information. ndingakwazi kwa ucofa nefowuni le. They'll tell us that the information is available. I should come and give them my USB, whilst I can't even press or dial a number from a phone. Sicela ke ngoku urhulumente asenzele inceba We kuba appeal- nathi sizobe simenzele inceba ngokuqasha abantwana batsha baba zii-administrators. We appeal to government to have mercy on us by employing these young children who, as our administrators, those who are tuned to technology. Kwezinye indawo zikhona i-old age homes kodwa abantu bakuthi abakwazi ukungena kuzo kusekho imithetho exabileyo nangenxa yemali singafikeleli uyokungena kweza old age homes. Urhulumente ke makayijonge loo nto. In other areas, there are old age homes, but people who are around there who wants to go to get access there, they can't access those areas due to the regulations that are governed in that old age home, and furthermore, due to the fee that they can't afford. We wish that government should look at those issues. Okokugqibela ke Lastly, sicela kwisebe lezempilo kukho izikuta ezafikayo apha ephondweni. Sicela into ubana ezazikuta ibe zizo ezizawuthumela i-treatment zabantu abadala phaya kwi-center zabo ngoba ngenxa yemigama emide nangeyofola etyhwini umuntu omdala uyaphela intsuku ezintathu engenayo i-treatment. Enkosi. there were some scooters that were involved in the Department of Education. I want to suggest that those scooters should be used or put into good use by delivering the medication to these centers of us, because we struggle in getting our treatment due to transport from the in the centers that we are staying in or we are accommodated in. Mandibulise, ndingumama se-Great Kai. Greetings, I'm from Great Kai. Ndifuna ucela ngoba thina Great Kai kulaa senda ese-Dry Bosch asakhelwanga ukutya kwethu siyakuthengelwa kumka kwangoko. I-Dry Bosch isenda iMasizakhe. There at Great Kai from the Masizake Center, which is also known as Dry Boss, we struggle there, we buy food on ourselves. Siyakuthengela ukutya kuyebiwa ukutya ngoba asinayo indawo yokukwenza. Well, the food that is bought for us is got stolen, and we don't have an area where to prepare our food. So we wish that we could get a structure in that regard. Okwasibini caregiver bethu babini but kubhatala one. We have 2 caregivers, but only one is get funding. Ento ephinda ndiyicele thina phaya asinazo izindlu kula mvula ibikhona siwela ngala magala sihlala kuwo. And secondly, where we are staying, we don't have proper houses. And after these rains, our shacks, the informal structures that we stay in collapsed. Okwasithathu inkomo zethu ziyaqhaqha ngobusuku pha. Mamo. Siyacela Jonga ke. Mamela. Mandiyiphakamele lo ndawo. Wait, let me stand up for Kaloku this one. social development akazokwazi ukwakha izindlu. Social Uyaqonda? development will not be able to build Kodwa houses. ibivakele into yoba ziyashota inantsika i-caregivers. Sesuthathile lo mcimbi. Kodwa omnye ofuna mawugqithiswe kwenye i-department ngawuye phaa mama kunoba uze apha. Iinkomo ezixhelwayo nezithathwayo ngulaa mlungu. Khona laa mlungu uhluphayo phaa eGreat Kai. Kaloku ngowalapha mna. Bomripota phaa uyoyicacisa kakuhle le nto. Siyaxolisa enkosi sivile ziyashota i-caregivers. igama lam ndingulilian Iya nobani. phaa My name is ucacise Lillian igama lakho. Nobanda. Olandelayo. Go to the Enkosi table mama to wam. explain the Nkosi. challenges. Masizole sebebabini qha abashotayo. Ndiyabulisa Greetings kootata bangaphambili. to
to the Ngelihle igama panel lenkosi yethu Kristu. in the wonderful Amen. name. Amen. Lo ume kule ndawo ngumama uFilipi. I'm Mrs. Philippi Usuka eGreat Kai. from Great Kai. Ngoba isenti zaseGreat Kai zimbini. Because we have two centers at the Great Kai, Mna ndikule iselokishini kwaStocks. I'm in the one that is in the township, the one of Stocks. Ndizivile izinto ezibekwa kule ndawo. I heard what has been mentioned here. Into endiyiphakamelayo mna kule ndawo ndicela kurhulumente. Njeba singamaxhekwazi akhona nje phaya eCivic Center yaseGreat Kaya siyaqhekezelwa ngonyana. The reason why I'm standing here, I want to make a request to government, as we have those service centers there, they got burglared or broke into by our children. Basiqhekezele igame zade zantathu basibela irhasi asinanto zopheka. They broke in there about 3 times and stole our gases. We don't have any cooking facilities. Inye into endizayicela kurhulumente. Unayo i-case number? Unayo i-case number yoba beniwafakile We have a case emapoliseni number umcimbi? that we reported to the Ikhona police. phaya. Mayize iye phaa kulaa tafile siyihoye loo Take it nto. to the table so that we can make a follow-up on that. Okunye bethunani kulo mcimbi omqhekezo noko ngeke sisuke ngapha eKapa sizowugada umqhekezo. On the issue of break-ins, we cannot come from Cape Kodwa Town into to esicinga uba safeguard you for sizayifakela break-ins. kusihlomelo yeyokokuba mazikhuseleke ii-centers ezikhoyo. The only issue that we can Lo introduce in this, mzuzu that they should be zingekakhuseleki protected, the centers should be abahlali protected. mabakhangele amavolontiya kaTambo ayogada eza centers bona bengabantu bokuhlala. Kodwa siyawufaka umcimbi wokhuseleko nokuthi at least kubekho ezanto kuthiwa zi-securities kwisihlomelo mthelo. Ikhona enye eshiyekileyo ngoku? Amen ayikho. Hallelujah. Once Nansi they are not itafile. protected, Izamama. there should be volunteers who protect Mambo, the institutions. nansi itafile. Sifuna i-case Centers. number sizobuza emapoliseni. Uphi umuntu? Uba niyamazi laa muntu uqhekezileyo ningabahlali, bizani ngegama yena sanukoyikana apha. Ithi kanti ngumntana odade wenu umfihle. Molweni ke bethune etafuleni nonke. Greetings to the panel Ngegama lenkosi Yesu. Amen. in the wonderful name. Wonke umuntu okhona. Amen. Wonke umuntu okhoyo. And everybody present here. Ndisuka eXhorha. Elodile. I am from Elliotdale, Kwi center yase Phakamani Kuntsula. from the Pakamani Kutsula Center. Yes. Sikhona ke isikhalo kuthi singo chairperson onobhala o treasure. We do have a complaint as the executive, the chairperson, the treasurer, and the secretary. Ngoku xa sisenza lanto yoba kufumana isepa o caregiver. Thina akukho nto siyifumanayo When department abantu bathathu. when there's something happening that like giving the caregiver some soap, we the 3 other people we get nothing. Enye Mamela ke abantu abathathu awubabizanga ngegama. Yile nto ndifuna uye kunonhlalo. Ukhona unonhlalo wakho komama ababahlela? Ukhona unonhlalo wase Empashe? Uphi? Makeze ngaphambili benthe ononhlalo beze apha. Khawusibuzele pha kuye uthi aba bantu Social worker bathathu from Bashe. ubabize ngamagama uthi wawugqiba mama uhambise pha umcimbi wakho siwulandele. sorry ke mama ndicela nje Let me- ukulendelisa le ndawana. Let me just. Phaya eXhorha singabantu abadala. There at Elliotdale is the elderly people. Khona umama okhona apha kuthi esenteni. We have a Oye lady here in the wavelelwa center kukuqatyelwa evela ehlathini. who was attacked while she Naleyo was ke coming from mama. the forest. Sinike i-case number kamama oxatyelweyo. You can give us a case number Uyise of pha that sizowulandela attacked uba women so that we can make a uphelele phi follow-up. ngokuxatyelwa kamama. what happened about Asizuthi that la case. mama seXhorha. Okay. Neka sithi umama uzibani bani We bani should bani get the case proper number. names and the case numbers Iyapha here. ke kula Go to the tafile. social worker. Nonhlalo waseXhorha sihoyele umama uzosiphendulela. Isa. Hayibo kutheni isanda lethu? Kumaqabani. Umuntu wokugqibela ngutata. Nina abazali bam nipha 1 2 3 kanisa imicimbi yenu etafileni. Take Nibhale your issues to phansi. the table, you the 3 ladies. Take your issues to the table, please. Fungile.
Umama uspika upufungile. Umama uspika ucela abantu abadala baziselwe kwezi ndawo bahleli kuzo kunoba kutyhuwishwe pha ekutyeni. elderly people Masivumelane should be served from where they nolutsha are sitting. into balentwana incinci siyithengileyo bazawufumana into kodwa bangaqhwithani nabantu abadala abahleli apha. Mosinge-PACS laa nto yabo mabanike abantu abadala baqalise ngoku Let us uphendulwayo. start now to cater for the elderly. The young people should wait. We'll try to share with them whatever we Sondele have got. embokweni mama. Inkosi. Enkosi kakhulu sendibuliselwe ngabangaphambili. Thank you very much, Chairperson. The previous speakers already greeted on my behalf. Mna ndinguwezeka Matomela. I'm Wezeka Matomela Ndisuka kwingqusha local municipality. from Mnquma local municipality. Ndingosuka kwi-center eyingqusha special needs service center. From a center known as Mnquma Special Needs Service Center. Endingu-center manager I'm the wakhona. center manager there. Izinto sezithethiwe, izinto ezibendizawuzithetha sezithethiwe. All that I wanted to say has been already Andifuna stated. ukudla xesha. I don't want to waste time. Eyona ngxaki ibingamandla bendizela yona kolu qhekezelo ke sekuthethiwe ke ngalo. The major problem I wanted to raise is the Eyona ngxaki break-ins. ke koqhekezo kuba sithathelwa kwa izinto zosebenza. Ndicela kananjalo uba nabani nonako ongakhe asincedise ngezinto zosebenza like ii-computers kude kuthathwe nee-USBs ezi zigcina imicimbi yethu. With these break-ins, we lose our computers. Mandiphendule ndilapha. Ndithe kuwe sifuna ii-case numbers. Xa kuqhekeziwa kuyaripotwa. 2, ukhona u-social worker wasengqushwa apha. Any social worker from Pedi? Makeze uphi? Is a social worker wasengqushwa? Kubani? Hayibo kudala Umisewu. sisithi i-social Misewu workers. is a pambe. Ukhona Uza kuxelela uba kuza kwenziwa ntoni ngokubuyiselwa izinto zenu eziqhekeziweyo no suyithetha apha embokweni. Sifuna i-case number. okwesibini ke Secondly, bendicela ukuthi mhlawumbi kuhlonyelwe into yokuncedisana nabantu asebekhulile ngokwezindlu sisedolophini thina pha phakathi isenta yethu isinikwe indlu endala eyayiholo eyakhiwe ngo-1854 yamabhulu so ke ngokuna ke kuyaqhekezwa ke njengoba Hayi ke, senditshilo hayi ke. ke okwesibini ndicelela abantu abadala ukuba kungahlonyelwa into yobana mabancediswe ngeendawo zokuhlala ngoba bayakhutshwa ngabantwana babezindlini Ezindlini zabo. ezindlini zabo Tyhini bahlaliswe bangayobambisa abantwana bavalelwe ejele nje babolele pha. Bazawukhutshwa endlini yabo. Hayi bo mama. Kodwa mamela, kodwa lo mcimbi unjalo ufuna onontlalo. Bayawujongisisa into yoba wena xa ugxothwe endlini wakho uzawukwazi uthatha usiwe kwisenta xa uboyika olo hlobo abantwana bakho. enkosi kakhulu Siyihlomelele laa nto ithi mabakhuseleke We have, makujongwe made isafety the yabo. amendment Yiya according to kunontlalo their lwasengqushwa ke ngoku. protection and their safety. Uphi bekuthiwe uyeza ngaphambili. Hayi ndimfuna apha ngaphambili u-social worker. is a Misewu phambili. Hlala apha mama funa isitulo nasi esinye nasiya. Mama nanku unontlalo iza kuye. Nasi isitulo ntombi. Kutheni uyoyika le ndawo? Hlala nasi isitulo. Yani kuye. Nganga nentsimbi Nganga nentsimba zayo. Sesibulisiwe tata suzihlupha. Eyona nto ndinomdla kuyo. Mamelani bazali Eyona nto bam. sinomdla kuyo. Thoba ni mic umfutshane. Igama lam ndingulomanyana Joko. My name is Lumanyano Joko Ekhorha. from Elliotdale. Kwi service center ephaya ezantsi eMila. I'm from the service center there. Eyona nto ndifuna ukuyiqonda rhulumente. What I want to know from the government, Umcimbi wokuncediswa ngabantu rhulumente. is the issue of being assisted by the government. Ngenxa yento yobana siyeva over the radio nase into okokubana urhulumente uyabancedisa abantu kodwa asiva thina ingakumbi kwecala lolimo.
Because we hear over the radio that the government does come to assist Phuma people, egusheni, but we tata. don't hear Makancinci, anything yima, about yima, us in yima. Don't talk. agriculture. Phuma egusheni, ukuncediswa njani tata? Oluncedo sithetha ngalo ukuncediswa mhlawumbi ngezinto ezifana nocingo nebali Issues like fencing, ngoba poles, siyalima tatyela because we do take part in agricultural activities like tilling the soil. ngoba thina phaya ezilalini eyona nto Eziphi siphila ngayo ilali tata? Phuma egusheni, eKhorha. In Elliot Day. siyalima kodwa ulimo lethu alubonakali We do ngenxa yento cultivate and basiyonakale plow the soil, but All right. Lo mcimbi womlimo ufolisha pha kwa rural and development and agriculture. Usepha etafuleni siufake This uba is to nina take it to eKhorha the nicela table. ibhali nicela ukubiyelwa That you want fencing sisengapha and ya poles. kwela cala. okwesibini balamente ebefuna iyiqonda yinto ethi kurhulumente umntu The second thing I want to know- makabe nalo kuthiwa yi-experience esuka esikolweni is this issue of experience. When somebody coming from school, I want to know when somebody comes from school, where do you get experience? kuthiwa experience ifuna umntu one-experience Tata, anikuva yas. mntana Sondela kancinci experience kususwe laa nto ithi kufunwa experience ne? ixesha elininzi kuthiwa umntana evela esikolweni kuthiwa All right. kwam kwathiwa kufunwa umntu one-experience All Now, right. no question ngikule question mark ntoba une-experience njani Uyangxolisa ke ingxaki yakho le nto ndingakuva. Ungxolisa mna ngoku. hayi All right. Gqibile kama Phansi ngohlukumezo lwabantu abadala phansi. Make silawuleke nje igame ibenye kancinci. Enkosi tata. I support the bill. Umcimbi we-experience nayo yonke loo nto uphethwe lipalamente yonkana lipha phezulu. The issue of experience is being addressed by Ngoba the parliament in Cape Town. siuqaphele into yoba uyasokolisa kuba umntana ophuma esikolweni uzayithatha phi i-experience. Because it came to our attention, that is really a problem for children who Siubambile, come from school. Where will siyawugqithisa. they get it? Kuba awukho kosi sihlomelo mthetho awuzukwazi ungena sizawugqithisa nje kuphela. But unfortunately, that is not part of this amendment. We are going to pass it. That's the only thing we are going Masithi to ke do. ngoku kuyaphendulwa. Makuzawuphendulwa ngoku. We will get some responses now. Masizole okomzuzwana. Let us Siyacela be into yoba quiet. bangenise into etyiwayo apha ezitulweni njengoba nihleli. Whilst we are Kodwa being ingangxolisi catered, loo nto. but that should not make us to. Masifumane ke ngoku into yoba phaa koonontlalo ngoba umama lo osuka From the kuNdlunkulu social workers. uzawulebela ekhangela uba abaphendula ngaphi. So masifumane unontlalo ready zinintsi into ezithethweyo ngani apha. We want from the local. Or social siqale workers. ngawo. Or should we start Kodwa with the akakho national ndawuphendula wena kufuneka social worker? ugqithise ezi zinto. Uspikara uzayigqithisa imicimbi yamanzi nazo zonke ezinye izinto issues- ne-building. Onontlalo mabazophendula bethuna. The issues of water and building, the speaker is going to pass that. Number 1. Masizole ke kuba sizuyiphinda lento bayiphendulayo. Bakhuseli bethu besimela ba Protection bakhuseli service. bethu besimela ba sekuxhexwa izinto apho bayafa abantu iswekile. Nick phakamisa imic sisi. Ungontlalo wapi uzichaze uthi wawugqiba ukuchaza igama lakho. Okay, thank you. Molweni izidwendwe zethu zaseParlamente, ndibulisa abahlali baseMnquma. Mna Cela singabuliswa bethu nasibuliswa imini yonke ngoku. mna Ngene emcimbini. andingonontlalo-ntle mhlalo ngaphambili. Ndisuka kwaSasa ndizophendula laa mbuzo kamama ndithi mandiwuqhawule. Ukhona umama apha ebesithi uthengisa ama-orange uzobuza into yoba ngubani oqualifyayo for imali ekuthiwa yi-grant aid ebethe yimali eyongezelelweyo. I'm from SASA. I'm going to respond to the issues of that has been raised by women who said she's selling fruit. I-grant aid imali eyongezelelweyo siya-understand that i-aplya only kwi-old age grant. Oh, sorry. Okay, imali eyongezelelweyo ifakelelwa umntu opeya igrant yobudala
negranti yokukhubazeka. This additional granting aid is added only to those who are pensioners and those who are receiving disability grant. Zikhona ke imiqathango okufuneka uyilandelele ukuze uqualify for le granting aid, which is imali eyongezelelweyo. There are some rules and regulations that we have to follow to qualify. Kufuneka ube kanti ulele ebedini, bedridden. You must be bedridden. Funeka ube ungumntu ongakwazi uzenzela nto. You must be a person who can't do nothing for herself or himself. Ogadiweyo. Who needs attention to be assisted. Ukuze ke uyifumane undwendwele ioffice zethu apha eMnquma. Namakwe Cendane naseGcuwa. To receive it, to have to visit our offices in Mnquma, Cendane and Butterworth. Siqashe ogqirha, ubonwa ngugqirha awuyinikwa kwaSASSA. Ubonwa ngugqirha kuqala. You have to be examined by the doctor first before you don't go to SASSA immediately. Ibe ngugqirha othi uyaqualify. It is the doctor that qualifies you. Abantu ke bayeza bezihambela ugqirha bakhali. People come to the doctor and the doctor accompany them. Enkosi kakhulu. Thank you. Enkosi, kodwa sizawuva pha kuNdlunkulu bafuneka udulale ebhedini na. Ndiyazibula ukuyiva okon kwa social development. Into endiyaziyo into kokuba laa mntu uthi akakwazi ukwenza nto kuye kufuneke noko uzame into yoba kubekho ubungqina boba lo mntu unyanzelekile afumane umncedisi. And then ke ngoku kufuneka uye nabo kubekho bobungqina. Andikhumbula uba kufuneka ude abe ulele uzamsa njani ixelele ebhedini pha. No, it's fine. Masiyekele indoba inoba ngumthetho omtsha esingawuchananga ncamu kodwa mayihoyeke lanto. La grant ibizwa ngokuba yi-grant in aid. Abantu abadala kakhulu abayazi la grant. Onontlalo kuzawufuneka ke ngokubashumayele kwezi ofisi zabo uba ifumaneka njani. Inform them from their offices as to how to qualify for it. It's fine, izawuphendulwa nguNdlunkulu sizova. The national office. Phendula number elandelayo bethu nani? Olandelayo name and address, ioffice yakho kuyo and also ungubani igama lakho. Masi. Oh, yo. Manhla. Inkosi sihlalo. Botani bethuni. Thank you, Chairperson. Ndizakwenza nje intetho emfitshane neshunqunqulweyo. I'll be brief. Sihlalo ndiziphendula ndingumXhosa Nhlama osuka pha ephondweni kwelisebe lezenhlalonhle. I'm Nonkosi Mvana from the department here in the province. Apha ke ndizivile ke izinto ezinyusiweyo kangangento yobana ndifuna nje ukuma ndithi bethuna sivile kwaye ke ezi zinto niziphakamisileyo apha sizawuzisa kubantu abafanelekileyo into yobana bazifumane belisebe. I heard the issues that has been raised. I want to say we have to escalate these issues to the relevant people. Okona kona ke ndifuna ukuthetha. Urhulumente lona unamanqanaba athi ke anxibelelane ngawo nabantu. What I want to say, the government has got some spheres in which that he uses to communicate with the community or the people. Sine Eastern Cape NGO coalition elidishwa ngutata Peter Monga. We have the Eastern Cape NGO Commission, which is led by Mr. Monga. Sinayo Older Persons Forum for the Eastern Cape elidishwa ngumama Mnquma. And the Eastern Cape Forum for the Elderly, which is led by Mrs. Mnquma. Apha ke amathole kusando kwenziwa i-election bekusakuba kho utatulwana. Here in the Amatole, we recently had some elections. We used to have Mr. Lwana. Ngalo maqonga ke ekufuneka niwasebenzisile ukokubana nikwazi ukusiluma apha emqolo silisebe. Ezi issues nizirayisayo ngoku zi-issues efana uba ziyareyizwa nakulamanqanaba. Those are the forums that we need to use to push us from the back as the department.
these issues that you raised here are supposed to be raised in those forums. Eneneni ke urhulumente okanye isebe eli lisebenza ngemali engekho ninji kakhulu. In true sense, the department or government is working in a budget that is not enough. Ezinye imfuno ke silisebe asikwazi ukusifezekisa. Some of the needs of the department are the needs that we can't reach or fulfill. Iyo ke esisihlomelo sibekwa phambi kwenu kuthethwa ngokusebenzisana kwamasebe ekuziseni inkonzo. That is why in this amendment you hear they speak about coordination. Kubakho In i-IGR, rendering services. kubakho integrated government relations. Apha districtini ke umphathi sithili okwaziyo ayonxibelelana nomasipala badakance ke i-plans zabo abanazo for lo nyaka mali. Then in this department, the one who is responsible for the district can communicate with the municipality so that they can budget together. Okwam nje ke sihlalo kokubana ndithi ke ndizazixwaya ndizise phondweni enkosi. My chairperson is to say I'll carry this and escalate them to the province. All Thank right, you. ndithi mandibuye noba besendleleni yaphi. Ndithi kuwe uske wathetha ngathi ipolitician wathi umcimbi uphethwe. Ngoba kaloku anti-understand aba bantu baqwayela izinto ngoku uyanazo ebhisho ndaweni yoba bebemali babalapha. Kodwa siza kuxolela uba ayikho enye into uphethe umcimbi uzawusa khona. But kwi-next visit masilicele manibhisho maliye e-OR Tambo, maliye ibhisho e-Alfredo because le yeyesibini i-region. 2, ngaske singaphathi imicimbi. Uyabona ke thina uzasiva ngomama lupha. Singaba thina babhexesha i-department ukuba ihambe iye ehagwini, ihagu yekatini, ikati yenjeni yokuthi singabo thina. So asizukwazi uphendula into yoba sisawuphethe umcimbi apha. Into esiyiphenduleyo yento yoba sizawuyithatha le micimbi siyise kwezinye i-departments. But ngoku makuphendulwe. Ndiyababona nonhlalo bayathembiselana ke, but I think uyabasave when you say usawuxwayile lo mcimbi. Because into ebalulekileyo ebesisithi mayenzeke kukuba xa izinto zifuna aba bantu bangekhoyo, nina bantu babeka izinto nanga amagosa asepalamente eKapa athatha le micimbi sizokwazi uxela le hagu yabethi ikati yabethi intambo le ilapha namhlanje itshoyo uba siuphethe umcimbi. Ndicela abazali bazole kwezomeko zinjalo. Thina nje ayikho ke ngoku into esingayiphendula ngele ukuthi umama lo osuke eDepartment National uzayixwaya lento ngoba uhoye elicandelo labantu abadala. Siyacela ke bhisho lam namhlanje mabowulala phambilana siyela usikisiki ngomso. We appeal to you from the Bishop, please be present at Lusikisiki. The lady from the National Department will come and address some few issues because she heard what you said and she'll carry whatever she'll take. Sizamfonela utata uMathembu HOD simxelele into yoba noko siyibona njengo-undermine lento yongabikho kweteam yonke ikuxakekisa. Masifumane enye impendulo bethuna kukwi-service centers ekuthiwa zifuna intontoni asizuziphendula deep ke ezo because kufuneka nizihoye kweza ndawo. Thina sinothile niyabona akudlalwa apha baphethe umchwephetsho bayabhala yonke lento niyithethayo. Mhlawumbi mandinikrobise le ndibano izawuthini. All what you are raising sikuqulunqa siza kuthatha sikusepalamente kundlunkulu. Sizawunika amagosa usuku lokokuba siyixoxa lento niyithethayo niyibone phaa ku-408 la channeling 408 nive uba sithini ngani eMpuma Kapa ngezinto ebeniziphakamisileyo.
uyowufosa pha uyokwenza uthungelelwano. So andifuni ke ngathi sizogqitha ixesha sisodlala. Si-serious about it. But asizama ku-oversee now. Sizowuthekisha uba bayasebenza or abasebenzi. Size kule bill. Xa sesisiza sizojonga basebenza kakuhle okanye bathini. Si-strong ngelo xesha asikeki kwalapha ebusweni asibumbeli kwathini. So nini ebemele uba nisanqumile nangoku. Iyasebenza ngoku. Shop steward voice up. Sifuna ke ngoku into yoba xa sisonga ngomoya omhle kaKristu. Sizama usondelelana nabantu. Aba bathathe ingxaki bazisaphaya lamagosa pha azawuqwawayo na umcimbi wenu ahambe nawo. Ndifuna ke ndikuKristu ndicengane nani bantu bamagosa akarhulumente abasuka kwi-departments. Sizame ukubaphendula abantu ngendlela enenzolo neqinisekisayo uba simisa ntoni phezu kwetafile xa ungakwazi uyisota ngoku into. Nonkosi Mphathiswa, sikuKristu. Igama lam ndingubuntu unyiba umphathi onontlalo-ntle apha kumasipala wethu waseMnquma. Thank you, Chairperson. My name is Buntu Nyiba, who's in charge of the social workers in the area of Mnquma. Ndicela nje ukwaleka nje into encinci phaa kugxa wam ebegqiba kwehla ephondweni. I want to add one thing from what my previous, my colleague indicated from the province. Kukhona i-service center apha ekuthiwa isezagwityi engu-non-funded. Endicinga uba famba ke njengoba bekusitshiwo ithiwe wena iqale uba khona ufundwa ukuba khona ngoJanuwari. Endicinga uba famba ke xa sesiyijongile sizithathele iinkcukacha zayo zokuthi sizayilandelela senze on-site visit ma'am ukwenzela into yobana sikhangele uba zintoni kanye ethi yazenza phaa kwi-service center nokuthi kanye izawufaka isicelo uba ikhona inkqubo eye ilandelwe nokuthi xa kukhona i-advert yokuthi befuna imali ikhona ufikelo xeshelo apha kuSeptember ukuya kuNovember then bafake nabo isicelo. Bengicela ufaka nje elo solotya Mphathiswa. Enkosi. I just wanted to add the issue of this service center, which is at Zagwiki. It was established in January. There will be some kind of visit that we are going to make in that center, and so that we make sure that everything is up to order. Because the time will come, for instance, in September when they have to send up their budgets. So that's the issue I just wanted to add or raise. Thank you, Chair. Uthi kum kugqityiwe. Ufuna ndithi kuni godukani ityala liphelile. Godukani izizwe ityala ligqityiwe. Iza mama wase national. Khabalebele kwezinto. Uzazise name and address. Siyabulisa abantu abadala. Greetings to the elderly. Siyabulisa abantu abadala. Greetings to the elderly. Umama Mvana, the chairperson of the Portfolio Committee for Social Development, our honorable members present here today, Umama Masango, Umama Abrams. We want to take this opportunity to thank you for having created time to come and be here in the province. Kusihlalo wekomiti uMama Mvana kumalunga ahloniphekileyo uMama Masango uMama Abrams ndifuna ukunibulela banithena thatha ixesha lenu neza nile komiti uzochitha imini kunye nale nginginya. I also want to thank our speaker for her presence. Ndifuna ubulela nosomlomo kamasipala obukho bakhe buthetha lukhulu. There are different teams from the Portfolio Committee and from the Department of Social Development, both at national and at provincial levels. Kubekho amaqela wahlukahlukeneyo avela ke apha ephondweni kwisebe nakundlunkulu nakumasipala wendawo. I want to thank them for having taken time off their tight schedules and prioritized these public hearings.
Ndifuna ukubabulela ngobathi bathatha ixesha labo babeka umba ukuza kule ndibano njengowona mba uphambili ubalulekileyo. Today, we also have representatives of a very important structure that was established by the National Department of Social Development, which is the Older Persons Forum. And I also want to thank them for their presence. Namhlanje ke sineqonga elibaluleke kakhulu elikhoyo namhlanje elisekwe lisebe lezophuhliso loluntu iqonga elaziwa ke ngoba i-Older Persons Forum. Ndifuna ubulela ubukho balo elo qonga namhlanje. And we are also here collectively to discuss a very important bill, which is the Older Persons Amendment Bill. Kwakhona apha sidibene sonke ngozoxoxa oyemthetho sihlomelo obaleke kakhulu ongumthetho sihlomelo ongabantu abadala. And I want to say, as I summarize the crux of this bill, that it seeks to ensure that the rights, the dignity, the integrity, as well as the protection and care of older persons are prioritized. Ndifuna ukuthi ke xa ndishwankathela oyona nqontsonqa walomthetho sihlomelo ngokukhusela amalungelo isidima ukhuseleko labantu abadala. I want to also indicate that the many concerns as well as input and contributions that have been made here by our older persons are very, very relevant. Ndiyafuna ukutsho ukuthi inkalabo enithe naziphakamisa apha negalelo enithe nasixhobisa ngalo le komiti zonke enithe naziphakamisa kule ntlanganiso zibaluleke kakhulu. Especially to this province. Engakumbi ke kweli phondo. I want to touch first on a very important and very sensitive area of this bill, which is in section 5 of the bill. Ndifuna ukucaphula kuqala ke oyona ndawo ibaluleke kakhulu neyona inobuzaza kakhulu umba ke walomthetho sihlomelo icandelo lesihlanu section 5. Many of our older persons complained about abuse, and even our chairperson in her opening remarks alluded to that. Uninzi labantu abadala abalapha bakhalaze ngokuhlukunyezwa nosihlalo naye xa bevula intlanganiso uye wayicaphula lo ndawo. So section 28 subsection 7 speaks to this specific issue of abuse of our older persons. Icandelo 28 necandelwana lesixhenxe lalomthetho sihlomelo lithetha kakhulu ngokuhlukunyezwa kwabantu abadala. And I want to say to our older persons, do not be afraid of reporting if you are abused. Ndiyafuna ukutsho kubantu abadala ukuthi musani ukoyika ukubangala xa nithe nahlukunyezwa. Because this legislation seeks to protect you and it seeks to ensure that your cases go through the justice system without fail. Kuba ke lo mthetho siwuphetheyo injongo zawo kukuqiniseka ngokhuseleko lwenu nokuqinisekisa ukuthi xa nithe nahlelwa zezo zehlo kuthathwa amanyathelo afanelekileyo kwabo bantu bathe benza ezo zehlo nikwazi uncedakala nasezinkundleni. Now, some of the things that we have done is to ensure that the bill makes space for you to be prepared. We allocate people to prepare you when you go to court, and those people we call intermediaries. Ezinye zendawo ezibalulekileyo ke lo mthetho sihlomelo oziphakamisayo zokuthi kufanele siqinisekise ukuthi xa uthe wahlelwa sisehlo esizobangela ukuthi mawuyovela enkundleni mhlambe njengomuntu omangeleyo kubekho umuntu ozothi akwazi ukunilungiselela ukuba enkundleni nikwazi ukumelana nayo imeko yakhona. We also are advocating for you to testify in camera, not where everybody will be looking at you. Sikwa shumayela kwanye sikyalela phambili ukuthi
Xa umuntu ke funeke eyonikezela ubungqina enkundleni makanganyanzeleki abekwe pha elubala abone nguwonke wonke makubekho isibonelelo soba umuntu xa enikezela ubungqina bakhe enkundleni ayenze loo nto esekhusini. And by reporting these cases, you'll be assisting us to make sure that the cases go through the justice system successfully and that those that are perpetrators are brought to book so that we reduce this kind of people living in our communities. Ngokungathuli nimangale xa kuthe kwenzeka izehlo ezinjalo niyabancedisana nathi ukuthi siqinisekise ukuthi lo menzi wobubi uziswa emthethweni ukuze kuthathwe amanyathelo afanelekileyo ngaye afumane isohlwayo esimfaneleyo soba makasuswe kuluntu sinciphise inani labantu abasekuhlaleni abanezimbo ezikumila kunje. And we are currently working with the Department of Justice to make sure that we deal with all these matters. And in addition to that, the Minister of Social Development, through this legislation, is mandated to establish an abuse register. Sisebenzisana ke kunye nesebe lezobulungisa ekwenzeni oku ukongeza apho umphathiswa wesebe lophuhliso lwezentlalo unikwa igunya lokuba abe neregister ayivulayo yokuqinisekisa ukuthi abenzi bobubi bohlasela abantu abadala okanye ukuhlukumeza abantu abadala babhalwa phansi kukho iregister abatyikitywa kuyo. And this register has been established. Sele ke isekiwe ke lo register injalo. But it will not work for us if we do not report the cases. Kodwa ke ayizosinceda loo nto ayizosebenzisana nathi ukuba ngaba sidlala sivele sithule sitya amacwaka xa umuntu ethe wahlelwa sisehlo. One of the things that are very, very sensitive and quite depressing is the killing of older persons, which has been raised by the chairperson earlier on and many of our older persons earlier on as well. Enye yezinto ezibhlungu kakhulu ezihlela kabuhlungu enhliziyweni eyokubulawa nokugetyengwa kwabantu abadala into leyo usihlalo xa bevula ke wayichaphazela nabanye bethu bake bazichaphazela izinto ezikumila kunjalo. And to that effect, we take it that you will be able to be supported through the systems that I've just alluded to. If you are raped or you are abused and you feel unsafe in your own community. Ngalondlela ke sifuna ukuqinisekisa ukuthi uyawuba ke ukhuselekile ukuba ngaba uthe wahlelwa sisehlo sokuphathwa kakubi okanye sohlukunyezwa okanye wadlengulwa ukuba ngaba awuthuli utya amacwaka ungezi phambili nezehlo ezinjalo uyakwazi uncedakala xa uthetha usiza ngaphambili uyakwazi ufumana ukuncedakala nokhuseleko. And Umama Mvana indicated that some of the issues that you raised will also be taken forward by our speaker. And I want to say, this legislation also has a plan of action that is going to expect feedback, reporting, monitoring in terms of its implementation. Usihlalo ke xa bevula Mama Mvana utshilo ke wathi somlomo okhoyo apha izinto ezifanele umasipala uzazithatha azise kwicandelo elifanelekileyo okanye kulo mnyango ufanelekileyo kodwa ke ndiyafuna ukuthi isebe ke nje bandithetha nawe nje ngelixesha ungekagqitywa lo mthetho sele ninaso isicwangciso sokuba ke kwenzeka ntoni emveni buphunyezwe lo mthetho inkqubo yokuba kubekho amanyathelo wokulandelela ukufaka isimangalo nokufezekiswa kwalo mthetho zonke ezonkalo isebe selinaso isicwangciso sayo. My colleagues have already touched on some of the issues, and I am not going to go back in terms of what they have already covered, but I want to just also indicate that it is very, very important that we have our colleagues in the province working quite closely with all the centers that people have been reporting concerns around, because some of the issues that have been raised are mainly issues of protection. They are issues that are around the safety and well-being of our older persons. Ogxabam ke abasebethethile phambi kwam abasuka ephondweni andizuba sangenanzulu kwinto abazithethileyo kodwa ke ndiyafuna ukutsho ukuthi
izinto ezithe zaphakanyiswa apha ezininzi ezidla umzi zizinto ezifuna isebe okanye iphondo zidinga nje kubekho ukusebenzisana koba ke iofisi yephondo mayinganqabi kulamaziko bekhankanyiwe bebizwe amagama apha kudingeka ukuthi iofisi yesebe mayihambe iye kulamaziko. Mama, mamo, umama luhamba. Suhamba mama wam. Ndiphakamisa mama, suhamba. Iya nje ikundla ngasese ubuye. Apha ndiphakamisa into ba kuba nisima ngentonga imilenze yenu imithathu neminye emine. Masizame into ba abantu abancinci nabatsha mabaphume ngokwaphezitulweni baye pha ngemva. Kuzawuqalwa ngabantu abadala banikwe ipasile zabo behleli lapha. Umuntu asimelele eyiphethe ephuma nayo. Singanqoli bazali bam. Asiboni kakuhle uba ningakhona uma etyhwini xa niphuma. Abantu bebephakamisa ababhizi ngulo mcimbi. Thathani xa niphuma ezinto. But ndijonge eliholo uba sawufika nini pha ngemva. Andazi nani noba nizawukwazi na ulawuleka kulo mcimbi. Sizawuncediswa ngamagosa la ekuthinini zihlale ipasi uhlale phansi kule ndawo uhleli kuyo kuba sawucela kubekho abalapha kubekho abakwelicala. Uhlale phansi ubuye uhlale ufumana ipasile. Ubufuna utyela apha eholweni sithethile nospika utye apha eholweni njengoba uhleli. Ubufuna ungcambaza usimelela uphume nepasile yakho uyifumane. Ndiyacela ke nawe gosa lika national iqhawulele ntetha yakho ngoku. Naba bantu abakanye kanye emcimbini. Okay, so there are also structures that I've mentioned and that my provincial counterpart has also mentioned. Sikhona ke structures esendithethile ngazo naye ugqa wami ephondweni ebeke wazichaphazela. The one which is our older persons forum, and I really want to encourage our structures in the province to try and work very closely with the older persons forum so that our problems can be reported to the department on a regular basis. Ezo structures fana ne structure kuthiwa older persons forum ndiyacela ukuthi ke apha kwiphondo kuzawufuneka ke ezi forums zisebenzisane zikwazi ukujonga ukuncedisana ukusombulula ingxaki zabantu abadala. That will assist us in terms of ensuring improvement in the overall provision of care to our older persons. Kuyasinceda kakhulu ke ekufezekiseni ke ukuphunyezwa kwemfundo zabantu abadala. Okay. Ahambe aye ngapha azokwazi uncedisa. Magosa uba uthe kandula igosa uhleli apha phansi siyakucela ngokuzithoba yiza ngaphambili uzowunika iservices zakho ebantwini. Yilento sifuna ke ngokubakhawulelane abanye kule row abanye kule row. Khani uncedisa just uba abantu abadala bakhawuleseke. Uba nihlangene nomuntu apha phandle nithi mama unomuntu sithi aba. Chairperson, I think I have touched on the critical issues. The other issues, of course, colleagues will make sure that they consolidate the report and that all areas that were raised by Abantu Abadala, they are also reflected in the report and there are regular follow-ups in terms of making sure that those issues receive the necessary attention. Ehlalo ke yonke imiba enobuzaza ncinga ndichaphazele kwaye ugqabama ephondweni bazozama uqulunqa ingxelo lo ngxelo ke izoba yiyo ayiqinisekisayo nencedisayo ukuthi izinto ezifuna ulandelelwa zilandelelwe. Those issues will also be followed up with the colleagues in the province by the National Department of Social Development. The responsible directorate for older persons will make sure that there are follow-ups to make sure that the issues that were raised in this session receive the necessary attention. Amagosa ke ephondo kuzofuneka ibe ngawaqinisekisa ukuthi ziyalandelelwa ke izingxaki ezithe zaphakanyiswa thina ke kulethu ofisi sofuneka sikhangele kubo ukuthi bayayenza nalento yokulandelelo njengoko bekuvunyelwene ke kule ntlanganiso. On that note, Chairperson, I would like to thank you and thank the rest of the colleagues who are here, but also our older persons. Thank you very much for having braved the cold weather to come and be here. You were here on time.
So indeed, Chairperson, you are correct. We need to start releasing them. Thank you so much. Enkosi kakhulu kusihlalo ndibulela ke kunye nabantu abadala ngokuzidina kule meko yezulu ibuhlungu kangaka nazohlala apha eneneni nithi ngoba manibe niyakhululwa ngoku ndiyanqinelana nosihlalo enkosi kakhulu. Masiphinde siziqhwabele izandla bethuna. And also samkele le Red Lion okanye Red Ant member ye portfolio committee. Nzamnika chance abulise nje. You won't believe it ubuya esibhedlele and I gave instruction ukuthi abela. And she is from the hospital, but I gave instruction that she should be here. Yeah, bulisa bantu greet the people of Eastern Cape, especially here at Amatol. Hi, good afternoon, everyone. How are you? Botani nonke aleva ke mini njani? Nice to see all of you. My name is Paul Mare, and I'm part of the portfolio for social development. Thank you. Anita Marendi lilungu lale committee ndi kumnandi kakhulu kunibona ndiyabulela. Enkosi. Niyabona ke sizamxolela ngalendlela anxibe ngayo apha. Otherwise nami ngenifake i-black, green and gold, eh? I will forgive her for the hair attire. Aba balapha nabo ngebefake blue t-shirts, eh? And the others would have blue But ke t-shirts. shame uyafika from airport, I'm sure kangabe nayo nendlela utshintsha, but asithethi lo language thina kwa portfolio committee. We are all sisters and brothers. You are welcome, Speaker Usele Kamkele, in your absentia. We are in the tail end of Lendo. You can see that it's attended by most of the Tekwazana. Siyadlula ke sihlanayo bethunani kakuhle nje. Singena kumcimbi wento ba uSpeaker wethu uthi zangayibone i-attendance enhle kangaka. I-officials zethu, oh madoda, andazi ndinganibonga ndithini. Ndinomntu ke phaya office ye portfolio committee ekuthiwa nguLindiwe. I have somebody in the office referred to as Lindiwe. Mosibentilo ndathi hagu ibetha itontoni yobetha inja ibetha ikati njalo njalo. Uyayazi ke yena sibetha yena in terms of the portfolio committee. Xa sifuna izinto zihlangane. uLindiwe originally is coming from Eastern Cape. Uyayazi ingxaki nengxingongo esikuzo kule Eastern Cape. But uLindiwe at all the time uzokwenza in means nenzame zontoba as public hearings zethu. Alala yangeni younger woman alikhandilibone anitsho nifuna unisurprise Alindi. Welcome Honorable Mhlongo. Hey, welcome sisi xoluma ngenyawo. Andazi wenze njani. Uzibuyela le eMpumalanga. Ngapha emaXhoseni kwindawo engazi noba iBushbush Ridge okanye intoni. Mari ngumuntu omtsha phakathi kwethu. She's a young person among us. Baze begijima lo usuka eBloemfontein. This one is from Bloemfontein. Ndizawunika the young woman inibulise nje. I'll give her just to greet you. I'm excited. Sanibonani. Greetings. Like the chair has said, I'll speak English ngoba ngiyaqabanga ngakhuluma Siswati angeke ningive. Njengoshalo sechilo zawuthetha ke isingesi kuba ke uthethe Siswati mhlambi sawulahlekana. My name is Thembile Mhlongo from eBarberton eMpumalanga province. NdinguThembile suke eBarberton eMpumalanga province, Thembile Mhlongo. And ngixolisa ngokufika late ngiyabonga. Ndiyaxolisa ngofika sekuquku nje. Abantu abatsha bawufuni lo mnembelele wentetho yethu uyayibona uthe gham jwi. Thank you ever so much honorable members by joining us. Enkosi kakhulu ke malunga hloniphekileyo ngokuzibandakanya. Singabantu abazithanda indwendwe apha. We like visitors here. Kodwa silambile ngoku siyawuzela nokozela umama uyakhama pha. We are hungry and also drowsy. As you can see, some of us are yawning. Sizawunika uSpeaker asibulele sonke. To give over to the Speaker to tender a vote of thanks. Ekugcineni sivuyiswa into ba umasipala wala ekhaya ezosi welcome nos embrace abe present with us. Lastly, we are happy that the local municipality came to welcome us and embraced us. Ayisiva kamnandi bethuna We are very manikele happy. kubulelwe.
Nkosi Chair. Thank you, Chair. Ayeye Matole ayeye. Ayeye Matole ayeye. Ayeye Mnquma ayeye. Siyabhotisa Mpashe siyabhotisa. Siyabhotisa Nqushwa siyabhotisa. Siyabhotisa Great Kai siyabhotisa. Great Kai ukhona? Dibulisa ne yephendishini amahlathi ayeye amahlathi ayeye. Dicuma fan bandizigqibile. I think I touched on all of them. Dibizile Raymond Hlaba. Dibizile Raymond Hlaba. Manthathe elithuba. Let me take this opportunity. Chairperson. Dibulele. Mandiqale ndibulele le portfolio committee from national. I want to take this opportunity to thank you. Firstly, I want to thank the portfolio committee. Ndibulele nabo bonke abasuka eprovinsini, ndibulele nazo zonke i-social workers kubo bonke abamasipala basemathole. From all the people, from the officials from the province and the social workers from all the municipalities that are part of Amatole. Ndikhahlele nakwi-yanga from national. I also salute the young ones from national. Dithi mandenze umbulelo ongazenzisiyo kubo bonke abantu abathathe inxaxheba yokuqiniseka intoba olusuku lwanamhlanje lunempumelelo. I want to give a big vote of thanks to everybody who participated here to make sure that this day is a success. Bonke abebeququzela kuzo zonke ezi-sub-regions zasemathole. Ndibulele kakhulu kubantu abadala abathe bathatha inxaxheba nokuqinisekisa into balithini na ilizwi lasemathole. All the organizers from the sub-regions also want to thank the elderly people to make sure that they came today to hear what is happening or what are we saying about this new legislation. Sinethemba ke njengoko iparlamente ize yonke apha zonke ezinto bezibekwa apha zizawuthi ngexesha elifanelekileyo ekufanele into bazibe ziyaphenduleka kumagosa karhulumente baqiniseke intoba abantu bebethetha apha badala izintetho zawo aziwi phansi. Sinethemba lentoba obuywa kulungiswe zonke ezo zikhalazo banazo nezo ngxaki banazo. As the National Parliament came down to us, I hope that all the issues that has been raised here by the officials will be monitored. There will be some kind of follow-up to monitor whatever has been raised to make sure that all the issues that has been raised are being attended to. Ndingachithanga xesha ngoba ixesha selihambile abantu abadala balambile. Siyabulela kakhulu uThixo ahambe nani anikhusele xa ninonke ezindleleni nibuye niphephile njengoko ebenani endleleni nazofika apha aphinde futhi ahambe nani apho ninyathela khona anyathele khona khona ukuze indlela yenu ibenhle. Without wasting time, I want to thank you for your presence here. I wish when you leave here, may the great Lord be with you and cover and protect you along the route and make sure that you arrive where you are going to safely. Thank you. Thank you very much, Speaker. Enkosi kakhulu sibamba ngazibini. Sicela nje umuntu olitshanhliziyo okanye umuntu ongumama okanye umuntu ongutata. Any volunteer? Asivalele lenhlanganiso kodwa nihlale phansi kwakhona abantu abadala andifuni nibe nityhala napha. Siyavana intoba ipasele ozayinikwa xa ifika kumuntu omtsha they will just bamgqithe bamskipe uzawuthi mva
ahoyeke ke ngoku kodwa for now masiqale ngabantu abadala. That's why sinicela uba nihlale phantsi ningajingxeli nibheke pha. Igqiyazana elizivayo ukusivalela ngedlwabevu lo mthanda omfutshane akawufuna uThixo umthandazo omdaka mameli indlebe zakhe zibuhlungu. Baba Ngcwele nothandekayo nonguyise wenkosi yethu Yesu Kristu. Siyabulela kakhulu uThixo wethu ingcwele ngale mini into zonke usibeke kule ndawo. Ba unamandla inhliziyo zethu zivulekile nengqondo zethu zivulekile. Siyabona phaya naphaya into ebesingaziboni ngoku sesiyazibona nebesingaziqondi sesiyaziqonda. Sibulela kakhulu kwenkosi ncedisa ngolandelelo ngoba ngaphandle kwakho akho nto ingenzeka. Enkosi ke bawe egameni lika Yesu waseNazaretha. Amen. Amen. Oh, wamfutshane kamandi lo mthandazo. Siyabulela. Masenze ngolhlobo ke. Sicela abantu abatsha bamuve kancinci babheke pha ngemva.